The Dawn on iRadio. A very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. It's Thursday, the 8th of May 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. So to comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on be part of the conversation by dialing 0911 or 22986 a text message on 13986. You can also stream this broadcast live by logging onto our website iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمعي راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون. الليله يوم الخميس الموافق 8/5/2025. البرنامج يجيك في يوم الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورسل لنا رساله نصيه تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio South Sudan. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقره ريزيدنس ريبورت. إنتكم في جنوب السودان. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. And it's now coming to 11 minutes after the hour of 6. Let's pick this call. iRadio. Yes. صباح النور. جيبوا كده من أول، اتفضل. سيبوا كده معلش صوتك تعبان الليلة. iRadio شبكة. iRadio. Yes, get back to us on the same line 11022-986-986. Remember, we're also live on our Facebook page. You can also drop your comments there. iRadio. iRadio صباح الخير. Good morning. Emmanuel Joseph Akile. صباح النور. باتستر مانو من قرية الخضراء. نعم. تحية بتاعي ببدأ لك جيو استوديو بتاع راديو ولكل استاذ بتاعكم في يوم بتاع الليلة. وتحية بتاعي الثاني بمشي لكل أصدقاء بتاع برنامج اللي بدقوا في برنامج دون الصباح، ولكل الناس اللي بكتبوا رسائل بتويتر وفيسبوك، كل اللي قاعدين يشوفوا ولا قاعدين نسمع أصواتهم، لكن بنسمع أصواتهم بواسطة بتاعك. سلام لهم من واحد واحد. وسلام الأخير بمشي للمستمعين اللي هم أكثر من المتصلين. كل مستمع جنب راديو حسب بسمة لبرنامج الدون الصباحي دردشة الصباحية مع إيمانويل جوزيف أكيله. كل السلام بتاعي يوصل له. الليالين نقول ربنا يرفعهم فوق يديم الشفاء، والفقد الناس نقول الرب عاك الرب عاك، يكون اسم الرب مبارك. الوصلوا مدينة جوبا جداد زي ناس قسم من ناس نيفين مبارك، وصلوا من هون نقول لهم الحمد لله السلامة، والكمان مسافرين منهم نقول لهم تصلوا محل ماشيين بالسلامة. احنا في دور أزوانا كويسين، ما في أوجه طلبة ياهو قدامي ماشيين مدارس شايفهم، واحنا قاعدين نجهز عشان نمشي للشغل. نتمنى انه النهار يكون سعيدا لكل الناس في يوم بتاع الليلة. شكرا. Gracias لمشاركتك. iRadio. بير لزعين. نعم. إيمانويل جوزيف أكيله صباح الخير. أستاذ مجوق. صباح النور أستاذ مجوق، تفضل. يديك العافية. أنا أسمع كويس، أشكر ربنا. أتمنى إنه أهل البيوت 1 و 3 يكون بخير. العراس مع أخوي بنجاني نابو كشف. سلطانة ماريا وجنرال سلطان جوزيف، لأنه في 30 دار جنرالات. أنا بسلم عليهم. أنا بسلم لبرادة ديفيد مابوك وبرادة جيمس دوار، وأنا بسلم لجنرال تودي هناك في سوق جوبا، وأنكل دقاليا وأنكل توسكول. أنا بسلم عليهم شديد، وأنا بسلم كل وشاك عايزك هناك. أنا ما أعرف ولدت في يامبي ولا وين. أنا بسلم عليهم، ربنا يحفظه. أنا بسلم لأخوي في لبنان هناك، وأنا بسلم لأخوي جوزيف هنا في مونكي. أنا بسلم عليهم. إيمانويل طبعا ياهم أنا بدي بشكر لامرأة مرة في نظر بتاعي، يعني هي مرة قوية وحديدية، يعني هم الاثنين نسوان. أنا بدي برضو
الآن إيتو لأنه هو ده شخصية يعني هي كادر وسياسي كبير. رغم إنه جداوي هناك في إيست أفريقيا هناك المان الشغل ده يفترض المرة ده تكون قاعدين في الحكومة القومية لأن هي مرة سياسية كوف. لأن أنا شغلت معنا بعرف ده قبل الكرايسيس. وأنا بدي شكر برضو لماما أنجلينا بالفعل يعني هي قدرت تخلل طبعا عشان تشوف إنه مرات في نسوان لما نكون راجل في مشكلة في بعض نسوان بتذوقوا لكن هي مرة قوية لسه يعني هي ما راجلة بل فعندها مواقف. أنجلينا هي مرة حديدية بالمناسبة لأن هي إذا كان هي دايرة المصلحة بس المفروض هي تكون واقفة في شغله وراجل يكون براو لكن هي كانت ما راجلة. فدي تبقى كذنه بالفعل يعني المرة ما سهل هي برضه سياسية كوف. والكلام ده عرفناه كيف انه هي ما قاعد تمشي شغل؟ لا هي قاعد في بيت عندي شغل كيف يعني ما بكون واضح ما قاعد في راجل في بيت. ما راجل فوق ده قاعد فوقه. alright. يفترض هذا حتى في اذا كان قاعد يعمل شغل ما في حاجات كثيره. هذا وزاره الداخليه قاعد يعمل المفروض يجيب فوقه الوزير تمام فلان ووزير ما فلان وين ما في يعني حتى النائره حتى الوزير المفروض يكون قاعد فوقه. المجي فوقه فارق ولا مي وزير سلام المفروض اذا تكون قاعد فوقه ده ما وزير داخليه. فهي قاعد مع راجلها كويس. انا ما بعرفها لا بعرف بيت من وين قبل الكرايس لا وين لكن انا من المنبر ده انا بشكرها لان هي قويه. المراه لازم تجي مع راجل في اي وقت في الجوع في مرض في تعب في الموت تكون مع راجلك. هي مرة صح مي باقي نسوان بزوج وساكر وهو في باقي نسوان زاد بيبيعوا رجالهم لكن هي مرة قوية. أنا من هنا بحييه وربنا يحفظها. شكرا جزيلا. alright. شكرا لك استاذ مجوك. راديو. هلا. يس. صباح الخير. صباح النور. السلطانة ماما ماريا. ماما ماريا تفضلي. أنا فيلم مستمر كله بجد الأستاذ مجوك فيلم ده أنا فيلم كله. يلا إيمانويل أنا متأسف شديد لأنه شنو ما ممكن مواطنين ما عنده جام مشاكل على حصل. يلا مواطنين داير يساعدوا قال مساعدة ما بوصل. أنا ما أعرف ده تجاه حكومة ولا ده بيقولوا تجاه متمردين ناس أقانا هم متمردين ببعض من يقتلوا بعضهم يلو من جاتوا ما داير مواطنين كومو. أنا ما أعرف ده كلام تصوني على جا حصل ده. أنا جاي وري للناس ده كان ده يتجاه ولا يتجاه مساعدة لدير ودي للمواطنين اللي ترجو من بيوتهم كدي ودي يا جماعة. كلمة أبوسو يلا لسونو يتم داير قتلوا مواطنين ده كل موتوا وجم موتوا بأيام بدواء مافي بجيان بمويه طبعا الناس دي كانت مويه وكان إذا بجرى في جبهة دي كبعثوا فيها مويه على فيه ده جمعنا على كان الناس جاموا الناس تمن جرا من جي كل جالسين بأكلوا يعني يعني جت على من بيوتهم جرا يا جماعة في بلد تكون إتكون لاجين وإتكون جاتوا براو ما تزول على جا على بعمل أصلا بكون إتكون لاجين إتكون براو أحد جنوبين يا جماعة كلام ده ما كلام ده ما saya jubin bamu lunep satu menjadi kita indak jana aku kita indak jana anti kita indak jana kalkan kita indak jana amat ya ukulu ya la jinde kita jatuh mau ya la itu begul mabudi akhir haram alaikum kelina sede kan gasu na ya jama kula ala bonna sede ya sperin de mutu be ju be sunu be dawa penedu sakit mabelugo kula ala go kelima habne shukran. alright. شكرا. رسالتك واصل برضه ماما ماريا. راديو. هلو راديو. ماريا تاني واتصل علينا. راديو. Yes, good morning. Welcome, David. My brother, good morning to all the callers, the listeners and the writers, especially Mama Maria, Sultan, Joe, Ganjang, Joe, Yang, Kanakol, and Jacqueline, the rest. Emmanuel, in Wow, we are okay. But this morning I would like to talk about the road. Shawarif, Medina Wow, the man can quiz. Shirka ismu ARC. Shirka de, Lara is the Galfi, Shawaria Bita, Medina Wow, Salu Kun Sulabita Rais.
لما ARC جاء كرب شوارع ده كله كما الزلة كان فوقه ومرة مالكان فيه نحن ما بعرفين من وداوين والقارة لنا ده من لسه ما صار شارع ويعوزوا ARC ده بدو بسياسة ونحن ما بعرفين أكثر المقصود في ARC ده منه وطمنا مطار موية بكرب بيوت وبنفس زمن بيجيب شوارع في جوا مدينة الليلة ده نحن قاعد بناشد أن لا زول لسه مقصود بعجل لو في زول الودو سلطة بتاع ARC كلي يجي يطلع في شوارع ده الزول اللي كان زمان قاعد بقول قالوا مقصود مكتب رئيس عشان شوارع ده جوا مدينة يعملوا دارين زول يجي يشوفوا عشان ما بعرفين أصلا إنه ودي شوفوا هذا لمنه في كبر اسمه كبر ستة قاعد في مدينة واوين يعني باقولوا بس زرب سيارة كده بتاع موتر يعني عربية ما قاعد نمشي الناس قاعد بدور ده الناس بيجيب بسات حاجة ده دارين أكون نشوف ARC ده بيجا مقصولة منه عشان المال ده كان كويس لكن قال بيشغلوه بيصلحوه بعملوا بيزلدوا كده أصلا ده زلد بيجا ما في مرة عم بيجا ما في وشنو خطر لو نزل كده مويه كله بيجي هل كده هيكون بيجي يكرب الحاجة اللي كان كويس قبل كده ولا يجي يصلح؟ Thank you. Alright, thank you. ده بيمشي للشركة بتاع ARC راديو. Good morning, Emmanuel. Just over Akile. Yes, good morning. Yes, you are connected with Jimmy Dua. Welcome. Yes, thank you. Good morning to Shas Mujokiel, Mama Maria, David Magog, Kachok, Armano, and all the callers and listeners of iRadio, as well as riders. Akile, I would want also to raise the same issue raised by David Magog. If you can see a certain photo of being picked from the mayor convoy, you see that they are walking in a very, very rough road and full of loopholes, and he's not fixing it. I don't know whom did he think to come and fix this road. The town road belongs to mayor, and if you could recall also, when they came to iRadio, there is a certain guy came there saying that they have their own project that cannot be funded by anyone. They are the only one going to fund it, and they are going to do it. They will maram all the feeder roads of Juba City. But now, where is it? I'm not seeing it, and it took time now when you interviewed him. I would even like iRadio to call him back so that he tell us where are they working, because I'm not seeing any move on what he announced and thing I start. By then I read the issue of fund, and he said we have our own fund. Where are these funds? Did you divert them to yourself, or what happened? Because we need really to be realistic when we are saying something. Lastly, maybe I will not be available to the callers who might miss me. I want to go to my farm. Maybe it may take me time to come back. Thank you. All right, thank you, and we are going to miss you indeed. But this is a very good initiative that you are going to your farm. The Hinak James Duor. iRadio. Hello, صباح الخير Emmanuel. صباح النور. معك بانجان من كيو سي في جوبا. تفضل طوالي. أولا تحية للتيم العامل معك في الاستوديو، وتحية للمستمعين iRadio في كل مكان، وتحية خاصة للمتصلين في فترة صباحية على رأس متصل جوك أخونا كشف فرانكو سميث، ديفيد ماغوك، سلطان جوزيف، ماما ماريا، أبو الجاس، أيزاك، وسيم كودا ساويل، والأخوان في الرم قراو كور، وسلطان سلطان أنجلو، وعبد الله يور. رغم هو البث بتاع iRadio انقطع عنهم فترة طويلة، نتمنى لهم برضه إنه البث ترجع لمدينة الرم. طبعا تعرف الوفد الاتحاد الافريقي قاعد ترجع حتى الان. نحن ما سمعنا الناس دي يعني حصل شنو هو مثلا المخرجات بتاع الاجتماعات مع المسؤولين في جنوب السودان. نحن ما سمعنا اي حاجه، لا هم عملوا مؤتمر صحفي في المطار ولا عملوا مؤتمر صحفي عند عودتهم لجيبوتي ولا الحاصل شنو. حتى الان حتى في تعتيم اعلامي، يعني انا شخصيا كده ما سمعت اي خبر رجوم، وما في زي عمليه متعمده كده في تعتيم العالم. هذا اللي نحصل على المخرجات بتاع الاجتماع
يعني حتى يعني هاي راديو ما بس اي موضوع. فنحن قاعدين اتكلمنا، هم ما يتكلموا للاعلام زي ما انت ذكرت، لكن يتكلموا في موضوع، يتكلموا للاس اس بي سي، وفي بيان طلع عامة الأساس إنه هم بينادوا من أجل إعادة الحوار بين كل الأطراف لاتفاقية السلام. المناشد إنه الانتخابات يعملوه في السنة الجاية زي ما متوقع، وكمان الترتيبات الأمنية يتم المواصلة في تنفيذه. نعم شكرا. المواضيع الناس اللي كان الرأي العام يملكوا الرأي العام في جنوب السودان الحقائق. لأن هاي راديو ده الميدان الوحيد اللي احنا قاعدين نحصل على المعلومات من عبرها. فنتمنى برضه يكون في تفاصيل أوفى أكثر من اللازم. شكرا جزيلا. شكرا لك، واحنا بنقوم بدور بتاعنا كالعادة. نمشي لفاصل إعلاني ومنه حنيجي نرجع. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3#. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes, pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. راديو لأخبار الموزون عليكم بيتم فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان.
أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. Yes, a very good morning to you once again and welcome back from the break. Let's read a few comments in our Facebook page. Someone said good morning, Emmanuel, and also the listeners of Radio inside and outside South Sudan. In our residence, we are doing well. People are going on their daily lives as usual from Lologo. And this is Ustaz Aken Deng. Another message from Akile Kwai said, good morning, Radio listeners. And I'm watching you live from Wow Hai Jadid. Elizabeth just said, good morning. And then we have Tarvi Biki said, watching us from Yei, small London. Dobili Christopher George said, good morning, Akile. Watching you live from Western Equatoria State, Yambio. My area is doing well and pass my greetings to the following people. Malesh James, Nyaba, Ngaba Angelo, Patrick Paite, Zaza Richard, and all the listeners of Radio. Luis Gitano said, good morning, Akile. I greet you there in the studio and also the listeners of Radio, and not forgetting the regular callers. I'm watching you live from Wow. Joseph Lokulengi said, good morning to the listeners of Radio. We are doing fine in Logwili, Boma, Lanya County. Akile, agriculture is the backbone of the country. Let's focus on agriculture and talking about dollars. Justin Mario بيقول صباح الخير أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله تحياتي لك ولكل المستمعين على رأسهم سلطانة ماما ماريا وسلطان جوزيف إن شاء الله نهاركم سعيد. Honorable Ayomi Peter said, good morning Akile, my greetings to you in the studio and also to the listeners, callers and writers, plus the rest of Radio staff, while not forgetting South Sudanese inside the country and also around the globe. We are not afraid in our area. Nothing bad. I am live from Tomping residential area. I think you're trying to say you are fine in your area, which is really good news. Aguer Matiang is saying, good morning, Akile, and your colleagues and all the listeners of Radio. I'm watching you live from Wa, Western Bahr al Ghazal State. Olinga Abu Joshua said, good morning to you, plus the listeners of Radio, not forgetting regular callers, Facebook commenters, and I'm Ulinga watching live from Wow in my area, Jebel Khair. People are okay. I'm calling on government of South Sudan to bring stability in Nasir and Ulang. They are our brothers and sisters also as citizens of this country. Charles Mungu said, good morning to you live from Awil. Pass my regards to all the listeners and especially my brother Lina John Mungu from Wa. We leave it there for now. We go for news headlines. This is Radio. The Radio. Your eye on South Sudan. Yes, Lasuba, good morning. Welcome. Good morning, Emmanuel Joseph Akile. Headlines. Well, the South Sudan People's Defense Forces has declined to comment on air strikes in Fangak and Mayam counties and what his spokesperson, Major General Lulroy Kong, referred to as strategic bombing raids. President Salva Kiir has relieved the Minister of Higher Education, Gabriel Changson and the Undersecretary of the Ministry of Defense, Kwal Deng Kwal, in several decrees that also saw Dr. Lama Kwal Jawin appointed as Transport Minister. President Kiir has directed the Trade Minister Tong Kwal Manyang to boost investment and address economic challenges as he endorsed the resolutions of the recently concluded National Trade Forum 2025 handed to him on Wednesday. Right. This and many more. Thank you للسوبر ميمون. أنا من الأخبار وحنلقى تفاصيل بعد 27 دقيقة من الآن. نمشي لفاصل ومنه حنتكلم عن elections. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station.
is a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliet, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. تقوم في جنوب السودان. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. Right, welcome back from the break. 25 minutes to the top of the hour now. The National Parliament spokesperson says elections should and will be held in December 2026 as agreed upon by parties to the revitalized peace agreement during the extension of the roadmap. Oliver Mori, who is also the chairperson of a standing specialized committee on information, called on electoral bodies to ensure the process is conducted in a timely manner. Now, according to him, there is need to amend some of the provisions in the Elections Commission and the Political Parties Act, but then he did not mention them. Mori was speaking in Juba yesterday during the stakeholders validation workshop on media communication strategy for general elections in South Sudan. Now, the event, which was organized by the Media Authority and the National Communication Authority, was under the theme Unpacking Elections Media Communication Matrix. Let's listen to him. During the struggle of the Anyanya and the SPLA, elections have been going on normally in the Republic of South Sudan, including South Sudan, which was the battlefield. And as such, there shall not be any excuse that because certain parties have not registered or certain parties are competing over a name, I am so and I am so. Elections will be run and has to be run. And for it to be run successfully, I think for the Elections Commission and the political parties, they have a responsibility to do some amendments to their laws. And I'm saying this because in reading the election laws for the political parties, they have not been able to decide finally what should be done, because certain clauses are tied to durations. That for this to happen, we must set at least 1.5 years or 2 years for this to be done. If this is not done, then maybe the elections will not be considered fair and valid. There are always guide rules for a particular month like the one we are going to in December 2026. It is high time that, as we discussed, we should be able to identify which sections of the Elections Act, which constitute a hindrance, or of the Political Parties Act, should be amended so that we have a good football pitch to play the game. This is very important for us. That is to say, the amendment of the laws of the Elections Commission and the Political Parties Act. This is very important to be done. The other thing
we need also to identify those journalists who will be really our spokespersons at every level of the elections, in the mobilization, in the registration, in the polling, declaration of results. This is where we must be tight, really. The referee has officiated the game, but he must submit that report to the association to pronounce the final verdict, because some people might have complained and so on. And this is where it becomes important that our journalists should not run for conclusion of what he has seen, and that this is now the correct information, and they run to the social media. أوليفر موري ختم كلامه هناك بكلام بتاع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خاصة من قبل الصحفيين بالطريقة الصحيحة في زمن بتاعة الانتخابات. وهو بيقول إنه البلاد حيمشي للانتخابات زي ما متوقع على حسب الاتفاقية بتاعة الأطراف في اتفاقية السلام المنشط بعد ما تم تمديد بتاع الفترة الانتقالية. وطبعا من المتوقع إنه البلاد تمشي للانتخابات في شهر 12 في سنة 2026. لكن هو بيقول إنه في الاحتياج أو الحوجة أو الضرورة لتعديل بعض من البنود في قانون بتاع الانتخابات، وكمان برضو في موضوع بتاع الأحزاب السياسية أو قانون بتاع الأحزاب السياسية. لكن هو ما ذكر شنو بالتحديد البنود اللي بيحتاج إنه يتم تعديل بتاعه. ماذا عن رأيك أنت؟ هل أنت بتتوقع أو هل بتعتقد إنه البلاد جاهزة للانتخابات أو تكون جاهزة للانتخابات في شهر 12 في السنة الجاية ولا لا؟ وليه؟ اتصل علينا وأقدم رسالة بتاعك بعد الفاصل. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or Ku-band VSAT for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501 or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. وزارة الصحة قاموا ذكرى تتتيم أسبوع الأفريقي بتتيم حزب الجديد لإيال كله من عمر 6 ل 18 شهور. شيلوا جانتكي في أقرب مركز تتتيم في فترة حملة الكبير ده. صباح الخير أمة ميري. صباح النور أمة غلوريا. وانت راجع من وين صبا زيدي؟ أنا شيلو غلوريا عشان بوريلو تطعيم حزبة في مركز الصحي، وكمان وديلو تطعيمات تانين الروتين لمناعة، ودي كله مجان. سيتا شيلو ميري كلاس لتطعيم؟ أي أنا شيلو في تطعيم شهر الفاد، ولا كمان دير كده نرجعو تاني. أي أو محتاج عشان بتعمو تاني على الأقل كدو شيلو 2 جرعة تطعيم حزبة، وباقي تطعيمات تانين الروتين من 9 ل 18 شهر عشان حزبة ما بيجالو. سي أنا اسمع من بيت قالي في حملة تطعيم بيجا عملوا في فترة أسبوع الأفريقي للتطعيم، لكن أنا ما كنت بالتالي لتفاصيل تكلام دي. إنت عارف تطعيم حزبة دي وكمان فعال وبيشتغل قوام وبيحامي جنا من حزبة وموتوا لإيال البردة وإيال السكرين. إيال كتير ما ودلو من جرعة نمرة 2، وفي تانين ذاته سافر بدون ما بيشيلوا تطعيم دي.
أنا ما دير أينو إيه جنا بيقبضوا بحسبة. يا سلام، أنا ما أعرف قالي حسبة دي مرض الخطر زي دي بيسببوا ضعفات وكمان بيجيبوا موتوا لجنة تاعي. أي مرض حسبة دي وبيهددوا حياة وسبب تو يا فيروس حسبة. علاماته حمى وقحة، أنفة بجري موية، ويون بتالا أمر بجري موية، ويالا اللي بيكون كويسين من عيان ده مناعتهم بيكون ضعيف ومم بيكون عنده مشاكل في مخ، لكن ده نادر ما بيحصل كتير لكنه خطر كمان. جهاز المناعة بيكون ضعيف وكمان بيسببوا مشكلة في المخ. مالو كلام ده يخوف أنا زي دي. أنا سي بقدر حمي جنتي كيف من مرض الخطر ده؟ طريقة الوحيد عشان جنتك بيكون في أمان ده كان جنتك ويال تحلة شيلوا تطعيم تحسبة. أنا أقول أعمل الكلام ده حاسة ده. أنا بلقوا محل التطعيم ده وين؟ وأنا بتمنى إن شاء الله أنا ماكر. لا إنت ماخر. تطعيم تحسبة ده وتطعيمات تانين الروتين ده كله متوفر في مركز الصحي ومحلات الخصصوا لمركز الصحة في حلتكم. وريلو كل جرانتك الإيال تمن من 6 ل 59 شهر عشان بيشيلوا إيال تمن في تطعيم. أنا مرتاح عشان أنت وريلي أنا خبر ده. أنا بشيل جنتي حاسي لأقرب مركز الصحي لتطعيم عشان هو بيلقوا تطعيم تحسبة دي. جيبوا جنتاكي في أقرب مركز تصحة عشان يتبهاميو بتطعيم من حسبة وأيانات تانين، وبعد تطعيم بوديلة كريت وكدتا حافظوا تمام كدتا استمر دو جنا أليندو حسبة دي وكدتا وديلو أكل الفوقو غذاء تمام. الرسالة دي جالتكم من وزارة الصحة بمساعدة من WHO ويونيسيف. ربع سؤال لرأس الساعة. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. ده الوقت اللي نرفع فيه المكالمات موضوع الانتخابات. راديو. الو نعم. ما في صوت اركانجلو من تفضل. انا بسلم لك السيدة وبسلم لكل المتصلين والمستمعين. إجابة لكلام الانتخابات 12 سنة الناس جاهزين. أنا بفكر إنه الناس، أنا شخصيا بقول الناس جاهزين عشان إنه الناس يقدروا يتخلصوا من الحكومة بتاعت الامتداد والحكومة بتاعت المد بتاعت فترة ومسألة بتاعت الإحساء. الناس ممكن تستند إنه الإحساء القديمة. يعني أنا كنت في جرنا التريننج بتاعت الستيت مع مولانا شعري. الناس ممكن يستندوا لإحساء دي وبعدين يشوفوا الزيادة دي زيادة مدوالية هندسية ولا زيادة مدوالية حديدية يضيفوا له ويمولوا مفوضية بتاعت هيئة الانتخابات يدوا ميزانية كامل وبرضه يقدموا دعم برضه للأحزاب عشان هم يقدروا يرتبوا نفسهم يمشوا. إما ناسنا البرة في المعسكرات وفي الدياسبرا وفي كل دول العالم هم يحاولوا يسجلوا الفترة دي طويلة. الناس ممكن تسجل وديت نفسها وبعد ذلك تسجل الانتخابات. لكن الغريب إنه نفس الناس اللي بيقولوا إنه ناس يمشوا الانتخابات نفسهم ده بيقولوا البلاد هسه ما جاهزة للانتخابات والسلام ما في وما في أمن في كل المناطق. أنا بفتكر إنه الانتخابات ممكن نعمل نفسه والسلام بيجي، لأنه كل الأسد أمريكا دولة العالم الأول ترامب ده ما كان نزل في انتخابات، لكن الانتخابات كان برضه قالوا ما نزيها حتى هو كشاف وحصل فيه تعويض وحصل فيه كده. فالانتخابات ده ما بكون 100%، يعني هو بكون نوعا ما. وكل إذا كان ده أمريكا دولة العالم فما بالك أن إحنا في دولة العالم الثالث الانتخابات يكون كده. يعني لازم نعمل حكومة شرعية عشان بعد ذلك ممكن نسأل الحكومة ده يعني أنا اديناك صوتنا أنت عملت كده خدمات اللي ما عملت ديليفر سيرفيس المواطنين بيكون ما في، أنت ممكن تسأله. لكن أنت لو ما عملت انتخابات ما بقدر تسأله. فده بس رأيي بتاعي بسيط. أنا بقول لك شكرا. شكرا لك ركانجلو. أريو. نعم رجع تاني واتصل علينا. طبعا جنوب السودان ما مشى في الانتخابات من ما نال الاستقلال بتاعه في سنة 2011. راديو. Yes. Go ahead. My brother, we the citizens are ready for election. But the problem is this. Election is the result of the freedom. When the country becomes free from the crisis,
everybody will be ready for election. But the problem is our leaders are not interesting for election, because when they were interesting for it, they would have first of all implement the agreement, making what is so-called civic education. They can even make peace and reconciliation. The constitution is supposed to be passed. They can even move from state to state so that they bring the communities together. But what they did, they are delaying the agreement, and they are creating now a lot of crisis. They fail even to implement the agreement they have agreed for, and then they are talking about election. How will we really go for election if they don't do the possible things that are supposed to lead people to election? Because if you can see now, they don't even move. They remain only in Juba. And I don't know whether one day the people of South Sudan go to Juba for election and they go back to their state, or how are they really thinking of? We don't know. Will the agreement be cancelled or they will implement it? Because it is the last chapter that is talking about election, when all the chapters of the agreement are implemented. And it is very easy for them to make extension within 2 weeks, and very hard for them now to implement agreement for 7 years. So we don't know exactly why do they make the agreement together with their staying within the power. So if they want to remain in power, it's better they cancel the agreement and they remain there by power. If they want that all the citizens of South Sudan have rights, then they are supposed to implement the agreement so that we go for election. So your concern is the prerequisites for elections should first be implemented or met? What you can say, Emmanuel, Joseph Akile, we the citizens, we don't have agreement. Agreement is for politicians, and we are ready for election. Even they say today we can do it. But the agreement say that when everything mentioned in the agreement are implemented, we go for election. But the question is, will the election be only with one region or two regions? Because there are other places that have problems. And we even know the politician cannot even go for campaign. If you can see 42 political parties, we don't even know now where they are. We only see the name, and we see when somebody is being appointed, we only hear the name of the party, but we don't see their activities. So anyway, we are ready for election, but how will it be done? This will be a good. Thank you. All right, thank you very much. Their concern هناك برضو من David Magog. And if you go to the revitalized peace agreement article 1.20, that's when you will have more details about the elections. But then the country has never undertaken general elections as an independent South Sudan, and polls were scheduled for December 2024 according to the peace deal, and this was to usher in a democratically elected government and close a chapter of unending transitions. But again, in September last year, the unity governments added another 2 years in power, and this came after the signing of amendment number 12 to the Transitional Constitution of 2011, signaling official postponement of the country's first ever elections. The adoption of yet another extension was reportedly reached because most of the critical peace provisions, including security arrangements, permanent constitution-making process, electoral preparations, and also other issues that could enable the credible elections, remain pending. iRadio. Hello, iRadio. Akile, good morning. Yes, good morning. This is me, Joseph Pramuniki. Welcome. My brother, politicians are confusing us as a citizen of South Sudan, because they still have that we are going for the election, and then when the time of election is come, they just announce different things. Now they say we are going for the election, and they are not prepared for the election. Why? They are one who going to announce later that political parties are not registered, permanent constitution are not done, and unification of forces are not done, and all these things are confusion to the people of South Sudan, because all these are violations of the constitution. Because if you talk about the parties who are going for the election are registered parties, and those 42 is only parties who are always claimed to be registered parties.
And all these parties are related with armed units. And the Political Parties Act is not one party to be related with armed units. And they are there in power calling us the government of national unity. They have been given chance by this revitalized peace agreement signed by themselves, and they just violate the constitution, which is the governing this nation. And later on, they call for the permanent constitution. And they have constitution that if you are appointed today, you respect that you are appointed to rule constitution. And later on, when people are going for the elections, they say, no, there's no constitution which is protecting elections. This is lying, and this is power, and people are trying to mislead people. What do we want from them? Let them declare that country is in full scale of war, and let them say that country is in peace, and let them come to the table. Because if they are trying to talk and their aircraft bombing some areas, what kind of election they're going to do? Will be bad election? It is in this mood, this situation we are in. What we want is peace. Other people of South Sudan, if there are politicians who are going to vote for a politician, yes, they are ready for election. But if citizens are going to vote for them, which kind of citizen? Citizen which is suffering now, what to bring them together? Thank you. All right, thank you. نادر نتابع المواطن عشان البلاد تمشي للانتخابات. I radio. Good morning, Emmanuel, Jacob Akile. Welcome, James Dor. You're back again. Yeah, I'm back, yes. I did not yet leave, but it's in place. Maybe next week, this weather will not be at all. Okay, go ahead. Yeah. Emmanuel, you know, this is very crucial topic that needs realities. It cannot just need any word to say, but it needs what is the roadmap that will lead to the election. Talking of election is a blindfolding public concern, because you cannot talk of election when you are also, in other hand, using R-axis. And R-axis got its own modalities need to be met so that people go for election. And these things are not yet done. Now, it was the chapter 2 that people were focusing, but now you said, okay, chapter 2 will not be done peacefully. It must be done in a chaotic manner so that these people surrender. Okay? But you don't underestimate the ability of the other person. This need to be put in consideration, Ajama. If you also come, you have the constitution and institutional reforms that will really be transparent when doing things that are related to the public issues. Right. Then you also go for census, election, constitution-making process. These are the ones that will lead to the election. But as per now, how should you write calling for election? First of all, you did not open the political space to those whom you may think they are going to operate in your pocket as well as IG. And you did not also give invitation to the people on how the peace is implemented, and the remaining one should be that will maybe be done in the election. Secondly, the reconciliation process, and this is very important. If you undermine the reconciliation process, then that election will not bring anything. The third, how should you call for election when the same places are the one going to come back? The fourth, if we are ready for... We're not sure about that. What? We're not sure about the faces. We will wait for the politicians to start their campaign. We are sure, Emmanuel, Akile, if you can see the endorsement of the president and it was accepted, it was accepted by the majority, it means the same places are the one coming back. Without political space, the same places are the one coming back, because they will be intimidating everybody who is having that ambition to hold any position in the government. All right. The same places are the one coming back. All if right. we are ready for charm election, then we will be going for that election, and election will not
favor any citizen anymore as far as this situation is going. All right, thank you, and you're entitled to your view there, James Dore. And also, before you wind up, if we look at the Article 1.20.5 of the Revitalized Peace Agreement, it stipulates that 60 days prior to the end of the transitional period, the National Elections Commission, or NEC, shall organize elections in accordance with the provisions of the permanent constitution adopted pursuant to the agreement, and also shall ensure that the outcome is broadly reflective of the will of the electorate. So this is actually goes to you there, James Dore. It also says within 2 months of the adoption of the permanent constitution, the National Elections Act 2012 shall be amended to conform to the terms of the permanent constitution. Now, the unity government shall also urgently address challenges of reconstruction, repatriation, resettlement, rehabilitation, and reintegration of IDPs and also returnees as critical factors affecting peace building and elections. Again, the National Elections Commission, according to the peace deal, may, upon the formation, also request the assistance of the United Nations and the African Union. So we're expecting the African Union and the UN to support the National Elections Commission for the conduct of free, fair, and credible elections in South Sudan. Few seconds now to the top of the hour. I'll leave it there for now. Up next, news in English with the Super Memo, and I'll be right back in the second hour of the dawn. Don't touch your dial. Good morning. هل بتفتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المغنادل. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو. سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنگ، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل وواراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة. مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت، بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان.
Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. Hello, good morning. This is iRadio News. First, here are the headlines. The South Sudan People's Defense Forces has declined to comment on airstrikes in Fangak and Mayom counties in what its spokesperson Major General Lurai Kong referred to as strategic bombings. President Salva Kiir has relieved the Minister of Higher Education, Gabriel Changson Chang, and Undersecretary of the Ministry of Defense, Kwal Deng Kwal, in several decrees that also saw Dr. Lama Kwal appointed as Transport Minister. And cardinals are entering the second day of the papal conclave to elect a new pope. These stories and more coming to you in this news bulletin with me, Lasuba Memo, and now the news in detail. The South Sudan People's Defense Forces has declined to comment on airstrikes in Fangak County, Jonglei State, and Mayom County in Unity State, which a spokesperson Major General Lurai Kong referred to as strategic bombings. The Saturday airstrikes on Old Fangak left 7 civilians, including a 9-month-old child dead and 25 others wounded, which the county commissioner blamed on the SSPDF. According to the international medical charity MSF, a drone attack had burned its only hospital in Old Fangak town. When initially contacted by iRadio, the Army spokesperson General Lurai Kong stated that he would respond once authorized to issue a statement. In a brief statement addressed to media outlets yesterday, Major General Lurai Kong stated, and I quote, "This brief statement serves to inform all media agencies that as of now, SSPDF Command has no comments to make on reported strategic bombing raids in Fangak and Mayom counties of Jonglei and Unity State respectively." End quote. Meanwhile, the United Nations Commission on Human Rights in South Sudan has condemned the aerial bombing of Medicine Sans Frontiers Hospital in Old Fangak, Jonglei State, warning that the attack may constitute a war crime under international law. The early morning strike, which took place on Saturday, 3rd of May, killed at least 7 civilians and wounded more than 20 others, including patients, caregivers, and medical personnel. On Wednesday, the Army spokesperson, Major General Lurai Kong, released a statement stating that the SSPDF commands have no comment on what it described as a strategic raid. The Doctors Without Borders reported earlier that the bombing obliterated the hospital's infrastructure, including its pharmacy, cutting off more than 40,000 people from access to essential and life-saving medical care. The hospital, MSF confirmed, was the only major healthcare facility serving the population of Old Fangak, many of whom are displaced and are in urgent need of medical support. The destruction of the site has halted emergency services, maternal health care, and trauma response in a region already devastated by years of conflict. The strike was followed by further aerial bombardments in the farm area of New Fangak on May 5th, with reports indicating bombs fell between a compound housing an international NGO and the county commissioner's office. No casualties have been confirmed from the second attack. The Human Rights Commission linked the hospital bombing to heightened political tension in the country.
Just one day before the strike, the spokesperson of the South Sudan People's Defense Forces had threatened military retaliation if armed elements did not release vessels hijacked at the Adok port in Lair County. The commission warned that continued violation of the ceasefire agreement and rising intercommunal tensions could push the country toward renewed large-scale conflict, undermining the revitalized peace agreement signed in 2018. The UN body urged visiting delegation from the African Union and the Intergovernmental Authority on Development to use their presence in Juba to press for accountability, civilian protection, and a return to political dialogue. President Salva Kiir has relieved the Minister of Higher Education, Gabriel Changsan Chang, and then the Secretary of the Ministry of Defense, Kual Deng Kual. In a Republican decree read on the South Sudan Broadcasting Corporation TV last evening, Kiir replaced Minister Changson with Madud Biar as the new Minister of Higher Education. Meanwhile, the head of state appointed General Gregory Deng Kwaj as the new Undersecretary in the Ministry of Defense. General Deng was first relieved from his position as Deputy Director General of the General Intelligence Bureau, National Security Services. In a separate decree, Kiir appointed Dr. Lamakol as Transport Minister. Before the international news, President Kiir has directed Trade Minister Tom Kwal Manyang to boost investment and address economic challenges as he endorsed the resolutions of the recently concluded National Trade Forum 2025 handed to him on Wednesday. The forum, organized by the Ministry of Trade and Industry, focused on fostering economic growth, attracting investment, and improving South Sudan's business environment. The event brought together public and private sector stakeholders to develop practical solutions to the country's economic challenges. Presenting a report which outlined the forum's resolutions, Minister Tong said illegal taxes and excessive roadblocks as key issues undermining economic stability. She explained that these barriers force traders to raise commodity prices to offset their losses, further reducing the purchasing power of ordinary citizens. President Kiir acknowledged these concerns and assured the business community of the government's commitment to supporting reforms that reduce trade barriers, stabilize markets, and restore investor confidence. This is iRadio Morning News, and now to the international scene. Cardinals are entering the second day of the Papal Conclave to elect a new Pope. On Wednesday evening, black smoke rose from the Sistine Chapel, Gismini, signaling that the cardinals meeting in the conclave have not yet reached a decision. Thousands of people gathered in St. Peter's Square to wait for the result of the first vote, which lasted about 3 hours. The 133 cardinals retired overnight and will have breakfast and attend Mass this morning before returning to deliberations. They are allowed no communication with the outside world until a new pope is elected. Finally, Prime Minister Shehbaz Sharif says Pakistan responded to India's strikes by downing Indian jets, a claim Delhi has not confirmed. This was a reply from our side to them, the Prime Minister said in an address to the nation. Pakistan says 31 people have been killed and 57 injured by airstrikes in Pakistan and Pakistan-administered Kashmir and firing along the line of control. Meanwhile, India's army said at least 15 civilians were killed by Pakistani shelling on its side of the de facto border. India said the missile strikes overnight into Wednesday were a response to a deadly militant attack on Indian tourists in Pahalgam last month. Islamabad denied involvement. This is iRadio Morning News, and to end this bulletin, here is a recap of the headlines. The South Sudan People's Defense Forces has declined to comment on airstrikes in Fangak and Mayom counties in what its spokesperson Major General Rulrai Kong referred to as strategic bombings. President Salva Kiir has relieved the Minister of Higher Education Gabriel Changson Chang and the Undersecretary of the Ministry of Defense Kual Deng Kual in several decrees that also saw Dr. Lama Cole appointed as Transport Minister. And cardinals are entering the second day of the Papal Conclave to elect a new Pope.
That's the end of iRadio Morning News. If there's a story or an event you'd like iRadio to cover or report about, please send us a text message at +211 925 287 It's also our WhatsApp number. Follow us on X at iRadio Juba, like our Facebook page iRadio, subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for the news in Arabic at 8 o'clock. I am the Zuba Memo. Thanks for listening. فتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المغنادل. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو. سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنج، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل ووراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة. مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت، بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. Looking for the perfect radio partner? Peace is precious than any political or military victory. Peace is precious. And so all of us in this Republic of South Sudan are encouraged to pursue what is precious, what is sustainable, and what is enhancing. I always say peace is development and development is peace. All of us together as a people of this republic do everything in our own limits, in our own capacities to promote peace and to seek peace and to work for peace. And so I ask really what precious gift that can be given to the Republic of South Sudan, to this suffering nation, to this starving nation. What precious gift can we give? We give the gift of Jesus Christ, who is the Prince of Peace, and that is the peace we seek. May all of us work for that peace, and may God bless you all, and may peace prevail in the Republic of South Sudan. راديو لأخبار الموزون اللي تكون بيتمت فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel Joseph Akile, and it's Thursday, the 8th of May, 2025, 17, coming to 18 minutes now after the hour of 7. Now let's talk about the visit of Central Equatoria State Governor Agostino Jadala Owani into Morobo County to assess security and humanitarian situation in the area.
He was accompanied by senior state ministers, and Jadala visited Morobo yesterday to foster sustainable peace and stability. Ministers or officials who accompanied him, including the Minister of Local Government and Law Enforcement Agency, Minister of Peace Building, Minister of Gender, Child and Social Welfare, Minister of Health, and the State Advisor for Legal Affairs. Now, remember last month, Morobo Commissioner Charles Data Bullen reported that over 7,000 internally displaced persons had sought refuge in the border town of Kaya, where they took shelter in schools and churches. Now, in a recent update, Commissioner Bullen also said some of the IDPs, mainly women and children, have returned to Bulumbi, the area from which they were initially displaced. He also expressed hope that most of the displaced will return to their homes soon. Now, Jadala addressed some of them in Morobo yesterday. Let's listen to him. بوجع الفي في قلوب بتاعكم بحاجة الحاصل اللي جبروا لكم عشان يحصل وتجي عشان تكون زي زول ده ما بلد بتاعك ده اللي خلينا نجي هنا عشان نجي نشارك معكم الوجع ده. هنا جايين سكة كله حفرات سكة بطال لكن بصلوات وربنا لأنه واقف معكم ما في حاجة حصل في عربية وعربات كل وصل هنا. قبل ما نجي أنا سألت إذن من زول كبير من رئيس الجمهورية His Excellency General Salva Kiir Mayardit إنه أنا جاي نشوف في displaced في موربو والنمبر اللي كان جابوا لنا هناك بين 11,000 و 17,000 اللي هو فوق 1800 فاميليز هسه ده هنا والعدد الحاسة هنا 7,000 ل 8,000 بعد ما تاني رجع للبيوت. لما انا قلت انا جاي نشوف عدد ده قطع قلبه بتاع زول كبير لانه ما ممكن ديسبليسمنت يحصل في فتره ده هسه ده اللي كان المفروض هنا ماشيين ننفذ السلام السنه الجايه ده الناس كان ماشيين الانتخابات. عشان كده رساله بيتو قال قلبه تو معاكم. الحاصل ده هو ما مبسوط كله الحاصل ده جبروا له حكومه لانه كل يوم كان زول بدوق راس فتاك انت بزعلان ولا كيف؟ ده الحاصل بالظبط. وكان بيقولوا ما دير تاني يشيلوا الناس زي الحرب، ما دير كله انه الناس تاني يرجع للحرب. وكان خدتوا انه السنه الجايه ده سنه الاخير للمشاكل عشان بعد الجنوبيين يمشي الانتخابات ويختار زول تومن باختيار يعني مطلق او حر. لكن الامر نفسه ده حاجه بطال وحصل في الناصر ولان نحن كلنا عرفناه. ما جيش حكومه ماشي يفتشوا ناس برا بيجي هجموا جيش في الدفاع. نمان يمكن نحن فقدنا يمكن جنرال زول قوي كان معنا في الزمن تاعها ده خلى حكومه لازم يدافع السلطه ويدافع الشعب. من كلام بتاعه قال نحن جنوبيين خلينا نحن نتعلم. قال الجنوبيين لما رفع السلاح عشان كان ناس مظلومين وكان نحن الجنوبيين كله اي زول مشى من بيته من بيت ابوه ومشى عشان يشيلوا السلاح. كان من زمن انيانيوان ولا في زمن تاع اس بي ال ده جنوبيين بيحارب عشان حقوق. رئيس بيقول انتوا جنوبيين انتوا دايرين شنو؟ الحقوق بتاعكم انتوا لقيتوه. انتوا صوتوا في رفراندوم وانتوا تقولوا انتوا دايرين تكونوا حريين. انتوا بقى ما داير شماليين. دولة تاعكم بقى في ده شنو تاني؟ يعني كلام سلطة. انتوا مشيتوا في رفراندوم في سنة 2011 سنة 2013 الناس ماشية لحرب. ده سلطة يجيبوا ديسبليسمنت ده سلطة ما في حاجة تاني. ده ما ظلم. وبيقول اي زول كان مظلوم كان ينتظر انتخابات. تعالوا يشيلوا كرسي بتاعك بانتخابات. انتوا الشعب انتوا يا بيختار. عشان كده هو بيقول هو لسه بينادي بالسلام
سلام ده لسه في قلبه وفي لسانه إنه سلام لازم يقوم في بلد ده. عشان كده جينا هنا عشان نجي نشوفكم بعيوننا ونحن شفنا حالتكم. حالة بطال ده حالة بطال إنه نحن في حرية وقلبنا أنفسنا زي الناس في استعمار. نحن تئمنا من رفج كوبايا بترفج ده بطال مر وكوبايا بترفج ده نحن جبنا لأنفسنا. نحن كالشباب هنا زي جبال هونوربل لولادو بيتكلم هنا 2016 ولا 2013 ده منو كان هنا في سنترال إكواتوريا دوغو نغارة بتاع حرب قال يا شباب بتاع سنترال إكواتوريا ولا شباب تعالوا وراي. كان في زول دقا نغارة. انتوا شباب سمعتوا كلام بتاع سياسيين على التماين وانتوا مشيتوا وراهم وجبتوا نهل وجاء عدي ناس هنا في بلد. انا كان بيقى مجنون دير نعمل حاجات بطال. ليه انتوا بيشجعوني؟ ما خلوني براي. خلينا اكون مجنون براي ما تمشي وراي. انت تقبل عشان تحرق بيتك. ما هسه قاعد نحرق في بيوتنا. تقول تحرقوا بيت اللي تكوتوا نار. لو انت طردتوا الناس من بيت خلاص وبيت بقى خراب وهنا ده ما حرقوا بيت. عشان كده اننا جينا عشان نجي نشوف ظروف بتاعكم ده ونجي نعرف حالة بتاعكم ده وبعد نشوف what next. أنا داير نقول كلام زي ده. أنا متأكد في ناس هنا بتاع نيوان. ما في زول بتاع نيوان هنا. أنا متأكد في ناس هنا بتاع نيوان ولا ماتوا كله. أنا متأكد فيه. ومشينا لحرب. ده كان موت الأصلي. ما زي موت حسن. موت حسن ده موت بتاع وانتا. لأنه دهينا بأنفسنا. في ناس نحن دفناه. في ناس ما دفناه. في ناس خليناه حي في خنادق بتاع العدو. كان في مربو هنا ولا في بازي ولا في كايا ولا في يي ولا في كجوكجي ولا في محلات تانية. لا خلي في بحر غزال في على النيل كله. نحن قلنا الثمن والدم اللي كان كبودا عشان نسربو الدولة ده الحر ده. في شهداء بتاعتنا الماتوا ايالهم في شوارع ايالهم مجرمين. الجبال بيكلمين ماتوا ما مريسا اسمه الجن ده ايال بتاع الشهداء بتاعنا. ليه يموتوا في الشوارع؟ عشان كلام بتاع الناس بتاع اطماع بتاع السلطه اللي دخلوا الناس في مشاكل. نما نخلونا نحن ننسى بعض والكراهيه بقى كتير في قلبنا بتاعنا. عشان كده انا بشوفوا انه نحن كناس مربو وجينا لمربو. نحن نكون مؤمنين. نحن نصلي كثير. لأنه إنسان المؤمن بيكون عنده رحمن في قلبه. إنسان المؤمن بيعرف حق بتاع زول. إنسان المؤمن هو ما بيظلم ما بيقتل. نحن نكون مدرسين بتاع السلام. أنا عارف الحصل هنا في بانيومي في ناس بيقول قال في أمني كويس في سلام. لا أنا شغل فيه دير عملوا كتير. دير شغلوا شغل كتير عشان يودي الضمان وأمن للناس. ده دير كده دير نكلم كلام ده كزول اسكري. كزول اسكري دير شغل ما دير نوم. بكرة أنا ماشي لبانيومي. بكرة أنا ماشي لبانيومي دير نشوف شعب الموجود هناك ودير نتكلم الجيش. نحن دايرين علاقة بين مواطن ما اسكري. وقبل ما نتحرك من هنا أنا هطلع ضابط كبير اللي هو بيمثل سيفل ريليشن اوفيسر في كاونتي. برضه بيكون في ضابط مجلس او سكيورتي كوردينيتور الموجود هنا يمثل طرف بتاع كاونتي عشان الريفرندا يبني علاقه بين المواطن مع العسكريين. اهم حاجه هو المحبه بينكم انتم مع عساكر. عساكر ده ايالكم انه ايال ده كله انت ولد. ما انا اي زول القاعدين كراجل والبنيه انت المراه انت اللي بيمثل امه. ما في عساكر جاي من على النيل من بحر غزال وجا قعدوا هنا عشان انتوا اهل. عشان هنا اهل شكل
دستور قانون الدولة جيبوا أسنينا يجي يشتغل هنا ويموت هنا لأجل شعبنا لأجل السلام هنا. يس جزء منكم هيرجع في بيوت وليس هتواجه يمكن تهديات. في ناس هيمر في جاكابا 2 3 بيجي في خشم البيت ويجي ينحب ويجي ممكن سيتويشن ده يحصل. عشان الكلام ده ما يحصل لازم يكون في علاقة بين انت مواطن ما عسكري بتاع الحكومة القاعد معك عشان يدافع. لازم يكون في علاقة كويس بين المواطن والعسكري أو العساكر. ده رسالة هناك بتاعت حاكم بتاع ولاية الاستوائية الوسطى ألا وهو أوغوستينو جدلا واني كاميلو. هو كان بيتكلم امبارح في مقاطعة موربو في زمن الزيارة اللي هو سجله هناك عشان يشوف أوضاع بتاع الناس اللي هم نزحوا أو بعض من الناس اللي هم رجعوا لأماكن بتاعهم بعد تقارير بتاع الاشتباكات أو أعمال العنف اللي كان حصل هناك في المنطقة. وطبعا في الشهر الفات المحافظ بتاع المقاطعة تشارلز داتا بولين قال إنه أكثر من 7,000 من النازحين هم مشوا لمنطقة بتاع كايا وده المحل اللي هم مشوا قاعدوا في المدارس وكمان برضو في الكنائس. والمحافظ برضو بيقول انه معظم من النازحين ديل اللي هم نساء واطفال هم رجعوا لبعض من الاماكن بولومبي وبعض من الاماكن الاخرى في المنطقه الاماكن اللي هم كان جروا منه بسبب الاشتباكات في المنطقه. نمشي لفاصل الان ومنه حنيجي نسمع الجزء الثاني من أوغوستينو جانيلا. Ready to give your engine the best care it deserves? Introducing Tropics Fully Synthetic Petrol Engine Oil. Engineered for peak performance, it provides superior protection against wear and tear, ensuring your engine runs smoother and lasts longer. For diesel engine drivers, meet Atro Oil Platinum Engine Oil. This premium oil designed to enhance fuel efficiency and reduce emissions, giving your engine the power it needs to tackle any challenges on the road. 2 oil, 1 promise of hassle-free reliability. Visit your nearest Haas petrol station today and experience the power of Tropics and Atro Oil, because what goes to your engine matters. Haas Petroleum, servicing new frontiers. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with rotavirus vaccine targeting all children aged between 6 to 10 weeks. Take your child to the nearest health center during the African Vaccination Week or the Big Catch Up campaign. Good morning, Mama Nyandeng. Good morning, Mama Mercy. Where are you coming from this morning? I had taken Mercy for rota vaccine at the health center to protect my child against rotavirus diarrhea in infants and children. She was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Mercy already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes. She needs to be vaccinated with at least 2 doses of rota vaccine at 6 and 10 weeks to be fully vaccinated, immunized, and protected against rotavirus. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, rotavirus vaccines are effective in preventing diarrhea and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get diarrhea. I didn't know that rotavirus is that serious, that it can even cause death. Yes. Rotavirus is a life-threatening disease caused by the virus. The signs are fever and vomiting, followed by watery diarrhea, and can cause abdominal pain and dehydration. Children who survive may be dehydrated, which can cause serious complications. Dehydrated or serious complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with rota vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for these vaccines? Hope it's not late. No, you are not late.
Rota vaccine and all the other routine vaccines are available at all health facilities and designated health centers located in your areas. Tell all your neighbors with children between 6 to 10 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for rota vaccination. Bring your child to the nearest vaccination site and protect them from rotavirus and vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO and UNICEF. وزارة الصحة قاموا ذكرى تتتيم أسبوع الأفريقي بتتيم تحسبة الجديد لإيال كله من عمر 6 ل 18 شهور. شيلوا جانتكي في أقرب مركز تتتيم في فترة حملة الكبير ده. صباح الخير أمة ميري. صباح النور أمة غلوريا. ويترجع من وين صبا زيدي؟ أنا شيلو غلوريا عشان بوريلو تطعيم تحسبة في مركز الصحي، وكمان وديلو تطعيمات تانين الروتين لمناعة، وده كله مجان. سيتا شيلو ميري كلاس لتطعيم؟ أي أنا شيلو في تطعيم شهر الفاد، ولا كمان دير كدونا رجعو تاني. أي أو محتاج عشان بتعمو تاني، على الأقل كدو شيلو 2 جرعة تطعيم تحسبة، وباقي تطعيمات تانين الروتين من 9 ل 18 شهر عشان حسبة ما بيجالو. سي أنا اسمع من بيت قالي في حملة تطعيم بيجا عملوا في فترة تا أسبوع الأفريقي لتطعيم، لكن أنا ما كنت بالتالي لتفاصيل تكلام دي. إنت عارف تطعيم تحسبة ده وكمان فعال وبيشتغل قوام وبيحامي جنا من حسبة وموتوا لإيال البردة وإيال السكرين. إيال كتير ما ودلو من جرعة نمرة 2 وفي تانين ذاته سافر بدون ما بيشيلوا تطعيم ده. أنا ما دير أينو إيه جنا بيقبضوا بحسبة. يا سلام، أنا ما أعرف قالي حسبة دي مرض الخطر زي دي بيسببوا ضعفات وكمان بيجيبوا موتوا لجنة تاعي. أي مرض تحسبة ده وبيهددوا حياة وسبب تويا فيروس تحسبة. علاماته حمى وقحة، أنافة بجري موية، ويون بتالا أمر وبجري موية، ويالا اللي بيكون كويسين من عيان ده مناعتهم بيكون ضعيف ومهم بيكون عنده مشاكل في مخ، لكن ده نادر ما بيحصل كتير لكنه خطر كمان. جهاز المناعة بيكون ضعيف وكمان بيسبب مشكلة في المخ. مالو كلام ده يخوف أنا زي دي. أنا بقدر حمي جنتي كيف من مرض الخطر ده؟ طريقة الوحيد عشان جنتك بيكون في أمان ده كان جنتك ويال تحلة شيلوا تطعيم تحسبة. أنا قرام الكلام ده حاسة دي. أنا بلقوا محل تطعيم ده وين؟ وأنا بتمنى إن شاء الله أنا ماكر. لا إنت ماخر. تطعيم تحسبة ده وتطعيمات تانين الروتين ده كله متوفر في مركز الصحي ومحلات الخصصوا لمركز الصحة في حلتكم. وريلو كل جرانتك الإيال تمن من 6 ل 59 شهر عشان بيشيلوا إيال تمن في تطعيم. أنا مرتاح عشان أنت وريلي أنا خبر ده. أنا بشيل جنتي حاسي لأقرب مركز الصحي لتطعيم عشانو بيلقوا تطعيم تحسبة دي. جيبوا جنتك في أقرب مركز الصحة عشان يتبهاميو بتطعيم من حسبة وأيانات تانين، وبعد تطعيم بوديلة كريت وكدتا حافظوا تمام كدتا استمر دو جنا أليندو حسبة دي وكدتا وديلو أكل الفوق غذاء تمام. الرسالة دي جالتكم من وزارة الصحة بمساعدة من WHO ويونيسيف. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. You're tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. لسه بنتكلم عن أوضاع بتاع الناس اللي نازحين في مقاطعة مربو بولاية الاستوائية الوسطى اللي حاكم الولاية أغوستينو جدالة سجل لهم زيارة امبارح. احنا قبل شيء اسمنا للجزء الأول، نمشي ونسمع للجزء الثاني اللي فيه أغوستينو جدالة بينادي من أجل التعاون بين المواطنين وكمان القوات النظامية وبالتحديد الجيش. لازم تتعاون مع ساكن عشان يوفر قلم، ده مهم شديد. لكن لو تخلي عيالكم دل يجي يشربوا مريسة في بيت، وبعد ما يشرب مريسة في بيت يكره في بيت ببول في البيت ده بيت فالثمن. انتوا لازم تكونوا حريصين في الكلام ده، لأنه عيالكم دل ما بيحترمكم ما بيهمكم.
ده دمركم. سنة الفترة أنا كلمت هنا أنا قلت جداد التير ده في جبال جداد تاني جاي يمرين جبال. جداد ده من جد إياله في ناي بتاعه وراقد فيه. كان دبيب جا ولا كلب بعمل شنو؟ بينتظر كلب ولا دبيب جا لحد في كاتالوج ده في بيضة ده مش بيلها قوينا ما في جداد بدوسمان في راس بيضة ما سكري ما مري كاتالوج كي إيه لأنه بعرف قال كاتالوج ده إيال بتوع كانوا دوسمان بكسر إذا كده بيلها كلب هنا بدوسمان هنا كان بيموت هو بيموت ما يشوف إيال بتوع ده ويا بكاتون كده سام إيال ده انتوا ولدتوا يا جماعة نحن لازم نغنى أنفسنا الحرب الناس ماشيين في الغابة ده ما انترست بتاعكم ما انترست ده بيخلق ناس بيكون مجرمين بتاع الحرب ناس بيكون قطع الطرق عشان كده انتوا كشعب انا اوريكم عشان انتوا تاخذوا راحه خليكم ناس مؤمنين بالله ما تتخبوا ما تكون دوسوا كله لو انتوا بتدوسوا انتوا هتدفعوا الثمن التعب بيكون في ليتهم كتير الديسبليسمنت بيكون كتير وتتقعد في الديسبليس ما انت بيك زي زول ابيض انت بيك ماهور زي انت بتزرع في البيت بتاعك ده الناس دايرين لا نحن ما بنقبل الكلام زي ده ايشو بتاع مشامات وموضوع بتاع معسكرات الجيه بتاعتنا ده طبعا انسان لما يقع في كفوه زي ده اهم حاجه لانه زول جاري ساكت اهم حاجه ده بطنه ده حقيقي ولا ما حقيقي لازم تلاقي انسان ما اكل باقي حاجات تانيين ده بيجا وانا متاكد في ناس بيكون جابوا مشامات لكن بيكون ما كافي نينا كان ما خدتنا كلام بتاع مشامات لكن بدا نينا هنقولوا كلام بتاع مشامات ده كان في مشامات في يوغندا نينا هنصور مشامات ده في يوغندا زي الاكل اللي هسه قال لي لسه في بوكي ولا ماشي جورو انا ما اعرف we will do that لكن انا ما بشجع قال لي تاخذ مشمع عشان نعمل معسكر نحن ما بنشجع كلام بتاع معسكر بتاع نازحين يا جماعه حسن نشجع معسكر بتاع نازحين هسه ده وخريف خلاص بقى في النص عشان زول ثاني يبدا من جديد بيبقى لانه زي جبال جاي ما طياره عشان نازل اريا بتاع جيمونو اريا بتاع باكولا دي كله تبشوف حاجات كله زرعوا وحسن وانا جايين ذاته الشريف كله بقى كبارين زي ده حاجه لنا بنعمله بكره بمشي بتاعت في بانيومي دايرين يوفروا للمواطنين كله الامن اي زول يرجع في بيت بتاعه ناس كله يرجع في بيوت ناس كله يرجع في بيوت شيلوا مشامع بتاعك امشي ربطوا في بيت شيلوا اكل بتاعك امشي ابدا بو حياه ثاني في بيت لان قبل يقول يمكن منظر هناك فعلا بيكون كربو كان ما انسان قريب مش قرود فيني ولا كالاسو كله تقبل ما فيني قرود فيه نحن ما بنسجل كلام بتاع انه يكون في معسكر نحن بنعمل معسكر للناس فعلا نحن مقتنعين انه ما بقدر يمشي وممكن نعمل لهم لكن نحن ما بنسجل كلام بتاع معسكرات نحن كلنا عارفين الوضع بتاع البلد كله الوضع الاقتصادي الوضع بتاعنا الاقتصادي هو صعب لكن لو في ناس اللي عنده ايدي كويس ما قال ارض جرب حجر مش كان قال بيقى ارض بيقدر اكل حجر كان بيقى ما في بكاتي من التراب متين هو بكاتي يلا خلاص هو اغنى نفسه قال لك انا اكل حجر ده we will do that نبي نعمل الحاجات ده لاجلكم ناس الكنيسه احنا عارفين ما عندكم اي مساعده بتاع الزراعه لانه كلام بتاع التراكتور عشان يجيبوا له انديفيدوال نحن ما بنقدر لكن كان بمجموعات نحن كان بقدر وكان مره في الزراعه نحن ندفع الثمن الزراعه ده وسيله الوحيد اللي بيكون زول المسكين بقدر سرفايف وانا ده نشجع الناس بتاعتنا زرع تكون تيك ده كلي زرعه بون ده كلي زرعه زرع تكون بون زرع تكون تيك في شجر في يوغندا هسه كمان في اسمه سابريس ولا شنو ده برضه جيبتهم زرعوا ناس كلافور كلي زرعوا ده حاجات على بالله جناس كان في دراوت هو ما بكره هو بيقعد يعني بيعيش
فأنا بشجعكم في كلام بتاع الزراعة ده ومهم. ده رقم كلام الحصل ده كله ربنا فيه معهم. كلام ده بيوقف هيبرد حاجة اللي فيه عشان الكلام ده بيوقف. أولاد تنال في أي أو كلنا وين سموهم كلمون يسمع صوت بتاعكم بتاع الشعب، ما يحرق بيوت بتاعهم، ما يجيبوا حرب تناسلين في محل تاني بعيد يلا يجيبوا في بيت. ليه؟ انت تمشي ورا زول ده وين؟ عليك داير تدافع ده في وين؟ ما دافع نفسك، ابني نفسك، ربى نفسك عشان تجي زول مسؤول. طالما نحن قال الدولة الديمقراطية في احزاب، امسك في حزب، ما تسيلوا سلاح زي جبال دو كلم، سيلوا طورية، سيلوا قلم، ابني نفسك بدل تدمر نفسك. انت بولد عيالك ما بيتعلموا هيكون زيك، ما انت بتولد ناس ما عنده فايده للمجتمع. نعم، ده هناك الجزء الثاني والأخير من الحاكم أغوستينو جدلواني، وهو بيتكلم امبارح في مقاطعة مربى بولاية الاستوائية الوسطى لبعض من الناس اللي هم كان نزهوا من بيوت بتاعهم وهسه هم رجعوا بسبب الأعمال بتاع العنف اللي كان حصل في الشهر الفات هناك في المنطقة. ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات وقدم رسالة بتاعك عن موضوع بتاع وضع حد لأعمال العنف من أجل عدم نزوه بتاع الناس من بيوت بتاعهم. اتصل علينا وقدم رسالة بتاعك. اي راديو. الو اي راديو. نعم سلطان. ايمانويل جذب أكيله. طبعا انا باهيك مفروض ناهيك من الصباح لكن النتورك صعب. يا الله دي تنزل منازل جدا جدا. لما هو كان قاعد في الجيش السوداني وكان تظلم للمواطنين اللي بيعملوا له هنا جوبا يا وجه رقابه باستمرار. يعني يا الله ما جرى رقابه بالنسبه لمشاكل اخوان ولا جنوبين، لا وجه رقابه باستمرار كان عملوا اخوان عرب. عشان كده ولسه قلبه قوي لما يكون في حاجات زي ده وبمشي. شفت كيف زي ما هو كلمه يعني وفر ولا نادى فيه ده هذا حكم مننا دايريني وين في الزمن ده. الكلام وقال فيه للمواطنين بتوعهم ده انتم ما تجري ورا السياسيين. ده كلام قاعدين نقول ذاته اننا ذاته كلمه تسليم قاعدين نقول يا جماعه الناس اللي بيجري قابه ده ودارين المناسبه بتوعهم داري كراسي انت ده انت جاري ساكي زمن ده ودار شنو؟ ها؟ ودي شنو؟ ما بدي اي حاجه غير دمار. هسه ده هناك من عمل المشاكل هناك وانتم ياو زي ما مثل قال العفيال كان يشاكلوا الجيش ذاته ما بقوم. انتم مالكم حاجه بتاعكم ده كربوها كلمه يشاكل براو لما نيجي براو يقسم سلطه زي ما قاعد يقسم السلطه بتاعه. لكن انت يا تبع شنو غير دمار بس. لا زراعه بتاعك لا جنة بتاعك يجرى لا انت قاعد كويس في صوره كويس. فكلام بتاع جنرال الدين ده قويه جدا للمواطنين بتوعنا ده يعني وكم كله يمرق برا وكم ده يمرق برا يمشي مع البندو عشان يشوف المواطن ده بالنوم كيف سواء وضع هو الشعب هنا ده عشان ما يكلموا لهم التجاريين ولا سواداته، لا هو فات برا بنفسه. وين دي دايرين الزوامات زي جلال. فانا بتمنى المواطن الجدل زار وشاف هنا ده كان اسمه كلام ما يجي ورا الجنرالات الكويت في كعبه. شوفوا كويت في كعبه الجنرال لما يجي بعدين عملته حكم بعد شويه عملته هو يعود. كل الشعب بتاعنا يسمع كلام ده كويس يقول بيرا ويكلم اولاده ديل. انتوا ما تجي اولادكم قولوا كويت في كعبه ما لي ساله تاكم. انا لما كويت في كعبه ده ما رأي انتوا العسكري بدروا بيته ده يعمل لك امبي في السكه يعمل لك ويشيل كلام بتاعك وجدك بتاعك. انت مالك معروف انت ذاتك كان شفت زي ده وريله يقول لك ده قاعد ده في نيانيا فوق عشان يطلعوا شتاك وراه. لكن انت لما يعني تطلق ويقول لك خلاص ده وكان عامل كويس ولا ما كان عامل كويس وكان يقدر انت. شكرا يا ايمانويل. شكرا لك سلطان جوزيف. هاي راديو. ايمانويل جذب كده. نعم معه استاذ مجوبيان. تفضل. ما يتعرف ايمانويل المشكله مش في زيارات كويس. المشكله انه الحكام ده بيقدموا شنو للشعب.
أما كلامات الكثير والمدح. شفت جنوب السودان طبعا هم شطار إنه يمدحوا الرؤساء الرؤساء يمدحوا ولا يمدحوا الرؤساء بس كده. يا شوف ورئيس قال كده ورئيس معكم ورئيس بيحبكم. يا كلام. أول حاجة الجهة جنوب السودان كله فوق ده. ما ده كل سياسات إنه بس يجوا بس. كويس. الشعب ده ذنبه شنو؟ طيب انت لو حاكم انت يا رئيس الامن في الولايه، ما انت بتعرف ان المنطقه دي لو في حاجه ماشي فوق انت بتعرف. لكن بعد ما شعبك يتشرد يلا بعدين رجعوا برامج يقولوا يا اخوانا اقعد ما وفرت الامن، انت ما وفر الامن. المواطن ما عنده مشكله. وفر له الامن بعد يزرع. وانت يعني معناه يعني اذا كان زر الحكومه زر وجود زر من عدم استقرار الامن، طيب المواطن هيقعد كيف؟ هم عارفين انه في ناس الحاره ده كويس. ما حكومه بيشتغل جاري عشان يحمي المواطن ده. المناطق اللي فوق المواطنين ما تعرفون الامن كويس. فكلامات ساكت بلا كشم ده كله عشان بيقولوا ولا امن زياره زياره ما انت تقدم حاجات حيه كويس. ما هو يتكلم في موضوع بتاع تقديم بعض من المشمات للناس هناك. طيب المشمات ده بقى كله ما انت تتكلم عن ادويه جاي اولا من اكون صاحب معه حاجات ما ساكت كويس. حتى الناس بتاع الميدان صاروا هم عارفين الحاجات بتاع المواطنين دايرين شنو. المشمات ولا اكل دواء وحاجات حاجات كله بمشي سوا. اورايت شكرا لك. لكن انا خلاص وقفت خلاص انت وقفنا. واصل لكن ما باختصار عشان زمن. لا خلاص يا حبيبنا تفضل. اورايت شكرا لك استاذ مجوك. نختصر عشان ندي فرصه لناس تانيين لانه الزمن برضو ضيق شويه. وكلام بتاع السلطان جوزيف برضو هناك على اساس انه ما كعب انه القاده يزوروا الناس او الشعب، لكن برضو اهم منه على حسب كلام بتاع استاذ مجوك انه ما يكون بس زياره زي يكون كلام مكتوب حبر على الورقه. الزياره ده على حسب كلام بتاع استاذ مجوك لازم يتم التفعيل بتاعه من ناحيه بتاع التنفيذ او تحسين اوضاع بتاع الناس هناك في المنطقه. وبعد شويه برضه حاليا نتكلم عن منقتين اي دي بي كامب للريجستريشن بتاع اي دي بيز ده بعد شويه. اي راديو. Yes, good morning. David, welcome. Emmanuel, the position of the governor or any government official is not a problem. It is welcome. Today, haja nina dari bu wajan. Ada tukulu yagub male jani shumu apinda mashilki. Lekin kalima nisal nafus. Hal al muatan ne bagda digub bibetu yansi bikir. Bishu bikir makan na mama yan. Lekin fi sabab Balkan kali zul yagub yin bait. Lama nafsi yagub tu makan. السبب شنو؟ هم السياسيين ده بعرفينه كويس. لكن الحال عشان نازي يرجع في بيوتهم يبقوا بدون مشاكل لازم نازي يعمل ينفذ اتفاقية بتاع الأراضي اللي كان عملوا ده. أوكي ممكن زول بقوم من هناك برجع في بيت. والحاجة بترى الناس من بيوت ده. لسه قاعد ولا ينتهى. لو عملوا سلام ونازل قاعدين في قلعة والقاعدين وين كله تلو جابوا جوا مدينة وكده وما أسب عشان الربول بتاع جنوب السودان كله دارين سود عشان جنوبيين ده يقعدوا بيوتهم ويزرع. لكن عشان في حاجة بكل الناس بيوت وما في زرع وكده ده يا سبب الناس قاعد تجربوا فيه وسي الحاجة دارين من جفنا بتاع سنترال إكواتوريا. الفازو شعب نازل من متاجش من دارين دارين أكل ودارين أكل عشان من يجي بيوته. كمان ذاته يكون عنده مساكر كده بعمل مطور عشان نازل يزرع. عشان أجاد البشر واسدة من UN ولا من وين ما بكون كفاية. أكو من جنوب زاد ما قادر يودي أكلنا. إلا الشعب مش قاعدين بكراسي بتاعنا وما قاعد باكل ناس وما قاعد بيشوف العمل بتاعنا الناس يعمش. إلا دينا برا من دولة ده. جالسين من كل كام. من ما بتجيب ما كاونتي ولا قيام ذاته من بسيط. لكن الناس بسيطين ده بقى يعمل شيء زي لازم كل زمن ليش. تو الرسالة بتاعي بدنا داير كلمة يعمل اتفاقية عشان جنوبيين يزرع للنفوس. أجار بتاع يوغندا الفجرجر بيجيبوا بقول إنه بالله فترة طويل بعد زمن بس بكنجة جوا هناك ما بوصل الناس برا ده ما مساعد جنوبي. دارين سلام بس جانا يزرع. Thank you. Alright, دارين سلام عشان الناس يزرع. ده رسالة هناك ديفيد ماجوغ. اي راديو. Yes, get back to us on the same line. I radio. Akile, good morning. Yes, Joseph, welcome.
Thank you, brother. The statement of the governor of Central Equatoria in the visiting some counties of the Central Equatoria is not bad. But what we want as a citizen of South Sudan, let politicians talk to their people. Because the main problem now, people are used as a tool of benefit of individuals. Some politicians use their communities for his interests and misleading them in ways that we are being done like this and this and this, and later on is not found truth because people are in tribal line now. If people are using to be leaders of this nation through their tribal means, there will be no this country, because the liberation that being mentioned by governor is a liberation that done by South Sudanese who are united to go there, and there is a South Sudanese who are not with that interest. And after the independence, we came in, and then they continue with what they want. They divided South Sudanese on hatred, and South Sudanese are fighting every day on tribal basis. So what we want from them, let anyone who owns the position of government talk to his people in the judicial constituency. Because now when you go to the grassroots and convene the citizens, there may be no clashes and there may be no rebel. Because are the same people being used as a rebel, are the same people being used as a citizen need basic need from the government. So if we want basic need from the government, let politicians cooperate with the people in the grassroots and let the weather being changed. All right. It's not good because the weather is a tribal weather. Thank you. That brings us to the end of this segment of Morobo County. Yes, and welcome back from the break. We move to the last item for today, where the chairman of Mangaten IDP camp in Juba has announced plans for registration of all individuals residing within the camp in a bid to enhance security and reduce criminal activities. Now, according to Simon Khan, the camp management will collaborate with security personnel to carry out the registration process. Khan further highlighted that the registration exercise is also intended to address the sharp increase in the camp's population to ensure a more organized and secure living environment for the residents. He spoke to my colleague Barry Johnson. The situation in the camp is somehow in terms of security, because this camp is an urban camp where it is an open camp. Many criminals used to enter at night, even though there is a structure that close to the camp. They are not also able to identify or to arrest the camp group. We request the structure to conduct a security meeting so that we need to see the way forward. And instead of accusing our camp always about all these activities, we share this meeting with them and we carry out the registration by giving, registering the name of the 8 family and giving a number to the plot or to the shelter, so that we will identify those who are disturbing and those who used to run into the camp. We did this, and the government, again, especially the paramount chief in Magatin, turned to have a letter this morning that we are going to conduct a meeting tomorrow morning concerning the way forward. We need to see the way forward. Either we form what is called community work group. They will work together with the government personnel or the security personnel. And tomorrow we are going to conduct this meeting together with
we are able to identify even those who come and use to run some shelters. We know them now. The next step, we file the list so that we can look for their support and also to talk about the population that is increasing the camp, and if there is an organization that need to support them, they can be supported. So what we are going to do, we need to make an agreement with the security that you can arrest any criminal who appear at night from 11 or 10:30. That person, if he has no ID, they need to investigate him and write his name so that we can know this guy is not from us. Right, that was Simon Kande, the chairman of Mangaten IDP camp, speaking to my colleague Barry Johnson about the registration of the residents there. And that brings us to the end of the Dawn edition for today. Join us again tomorrow morning at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic. On behalf of the Dawn team, Awan Moses, Ponira Thier, and producer Barry Johnson, my name is Emmanuel Joseph Akile. Stay safe, stay blessed. We'll meet again tomorrow.